nakwambia wengine walikuwa wananipigia hadi kuomba na mimi. Kwanza hiyo ilikuwa inanifurahisha sana. Sasa madam alinipigia, tuliomba karibu 30 minutes. Say I've seen God. And then I listened. I actually didn't listen all the way because my heart broke in between. Nilisikia for 15 minutes and then I put up a post with a screenshot and then said I need to find her. The way people came through for this girl, it's in a way I've never seen. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi and today I have so much in store for you because I want to show you how you transformed the life of our guest Elizabeth Nzisa from this to this. How did it happen? Let's get right into it. We understand how you changed her life. Thank you so much. You guys, you're not ready. Drum rolls. Introducing Elizabeth Nzisa. You remember her, but can you see how transformed she is today? Elizabeth. Yes. How are you? I'm fine. Yes. Yes. Anyway, we are so happy to be back. Okay. Watu wamekuulizia sana. Wakisema unataka, of course wamekuwa wakiona some updates online, but they want to hear it from the horse's mouth, yani kutoka kwako. How have you been? Umekuaje? I'm good. Tuko poa, tunashukuru Mungu. For this fun. Yes. Huyu ni Nzisa mwenyewe. Ni God. Hey, you look different, you look beautiful. Thank you very much. And as I told you last time, we celebrate you for your resilience and courage, kindness, na kitu inaitwa selflessness. Yani umejipeana kabisa. That's why we are here now to update watu. Wakati tulifanya interview, a lot has changed since then. Yes. Mi nataka utupeleke na mutaratara na Rieng. Utuambie since tuweke story on air. Nani alikupigia simu wa kwanza ukajua tumeiweka? Well, apart from me. Okay, mimi mwenyewe nilikuwa nategea. Nilikuwa nategea nione. So, nikategea nikaona mmeweka. After tu mmeweka hivi nikaanza ku receive calls. Na watu bado walikuwa wananisupport mbaya. Financially, wengine hadi walikuwa wananipigia, tunaomba na wao. Really? Kuna madam alinipigia, si mmoja ama wawili kadhaa. Tukaomba nao. Wakati watu walikuwa wanakupigia simu, wana kupea maneno ya encouragement, others supporting you, ulikuwa una feel ni kama ulikuwa una feel aje kwanza? Okay. Nilikuwa tu na I was nervous by the way. Nilikuwa nashindwa guy, watu wote unajua walikuwa wananipigia simu. Na hazijakauka by the way. Bado zinapigwa. Simu inakuwa moto, ina hang. Kai, sasa unaona hiyo sasa hiyo uoga ya kuanza kuongea na watu, lakini nilizoea. Niliendelea kuelewa, as in kujifunza kuongea nao, tuseme hivyo, juu si rahisi. Wengine wananipigia hadi wakilia. Really? Yeah, it was a very moving story. Na were the calls overwhelming kwa sababu si of course ulikuwa umewekwa TikTok na namba pia ilikuwa pale. How can you gauge your response? After Tuko, after your story sasa mmeiweka kwa YouTube. Sina nakwambia simu ilikuwa inapigwa hadi na hang. Hadi watu wako nje ya country, walinipigia sana. Hii ya Tuko ilikam vizuri. And hebu tukumbushe mwenye alikuwa amekuweka TikTok? Ephraim Bazu. Bazu. We also appreciate him because unaona aliweka light somewhere that was needed. That is how we were able to come and have this conversation or that conversation with you then. Think tunaona mambo imebadilika. You're in different house. How did that come about? Ili happen aje? Okay, so tumehama. Before hapo, tukiwa huko kwenye mlikuja, sasa unaona watu walikuwa wanani support, story ikaenda, ika spread sana, so ikafikia certain
lady nimuite sahi for now yeye ni mama yangu sahi anaitwa Rose. Akanipigia simu akaniambia to meet, tukameet na yeye. Ikakuwa lazima nihame huko juu unaona huko imeanza kuwa riski, unapata mtu ananipigia saa zingine ananiuliza tu kwenye naishi, unaona sasa itakuwa riski. Sasa ilinibidi tu nimehama. Yes. Kuna watu walikuja kukutembelea pale? Kuna watu kadhaa tu. Watu kadhaa walikuja kutembea. Watu wa mtaa ama watu ambao waliona story? Watu ambao waliona story. Kuna wenye walikuja wakaniletea food. Yes. Then mkaplan kuhama? Yes. Hiyo ilikufanya ufeel namna gani? Nilisikia vizuri sana. Juu kitu ya kwanza ile nyumba simlikam ilikuwa kadogo like sana. Ilikuwa one room, ukaweka vitanda 2, kiti na kiti, kila kitu ilikuwa hapo ndani. Niwaambie tulikuwa tunasimama ndio mtu apite. Kama sijui ilikuwa ilikuwa kadogo kweli. Sasa ilibidi tumehama. Yes. Tukahamia nyumba inakaa namna gani? Hii nyumba is a 1 bedroom house. Nashukuru Mungu sana. Unaona inakaa poa by the way. Kabisa. Inakaa vizuri. Sasa hapa place tulihamia umoja. Yes. Hebu niambie vile uliona reaction ya your siblings. Champe, Enjo, now to be a place like here. Unaona hata hiyo siku tulihama, walifurahia. Watoto waliruka huku kila mahali. Kai, walisikia space. Sana. Sana. Alafu najua ni watoto wajifungangi kucheza. Ni watoto wanacheza. Kaa Champe. Champe anakimbia huku kila mahali. Wanasikia fiti. Unaona kama wana understand that yani you have moved, you have shifted. Wanaelewa, wako sawa kabisa na wanaelewa, wamejua. Wanasikia fiti. Then what else are you doing now for yourself? Sahi na train. Tumeka by Rose. Anani train na bado ananipea kazi hapo. Yes. Na kutrain kufanya nini? Mambo ya makeup. Yes. I think you had mentioned kitu kama hiyo. Ulikuwa unaita ulikuwa umemention vitu 2. I think it was makeup, beauty na barista. Okay, barista ilikuwa kando. But sasa sahi na train hiyo ya beauty. Makeup, yes. So far umelan nini? Nime naweza fanya makeup at least sahi. Ndio umejifanyia? Okay. Lakini naweza fanya. Okay. Hebu niambie siku ya kwanza kwenda pale kwa Rose. Wacha hii siku mlimit. Siku ya sasa ya training na kuanzisha hiyo mambo ya beauty. Ulifeel namna gani? Nilisikia poa. Kwanza kitu ya kwanza she's so nice. Nice. Ni mpoa. Alinikaribisha like hadi na feel hapa niko na mama. Niko na mama. You appreciate her very much. Kabisa. So nilienda tukaongea na yeye. Nikaanza training. For as that now train for how long? Kutoka I think ni 2 weeks. Okay. So you're just starting off. What's the plan? Kwa sababu umeniambia nakupea kazi. Ananipea kazi. Yani akutrain na bado anipea kazi. Okay. Very nice. Very nice. Very nice. So now let me ask, pale hauko unalipa nyumba. So hii unalipa namna gani? Rose anasimamia. Okay. Yes. Okay. Ni anasimamia. Hata ni alinisaidia kuhama, kila kitu ni amenisaidia Rose. Okay. You've been getting watu wanaitwa guardian angels. Kabisa. In your life. Kabisa. I think because you're one to watu kina Champe, Angel, Steve, because ulijipeana ndio maana unakutana na watu ambao wanakushika mkono when you need to, kama unahitaji kuvuka wanakuonyesha utavukia wapi. Because we cannot forget support ya director. Pia director. Pia director Good Day Center. Pia upo director amenisaidia sana. Siliwambia ni yeye alikuwa anasomesha Inju, amesomesha Steve. Alikuwa ametupea nyumba. She's a nice mama. Teacher Purity. Pia Teacher Purity, tulikuwa na Teacher Purity pia. Teacher Purity amekuja hapa?
Bado alikuwa busy. Okay. Okay. Lakini atakuja. Lazima hata director walikuwa busy kiasi nikihama. So hatukuweza kukuja nao. Okay. Lakini hii wiki tu watakuja. Alright. Watajua. Masomo ya your siblings. Okay. So Steve tutamnini tu shule. Okay, huko around kuna shule. Tutawaweka tu shule za huko. Za hapa karibu. Za hapa karibu. Yes. Haya, paintia picha mtazamaji, ukompare life yenye tulikupata na sasa hivi. Sasa I've seen God. Hapo hivyo unaona tena huko place tulikuwa tunaishi, si ati okay ni safe lakini si safe. Si hivyo safe sana. Hapa hivi nimeona ni place safe, at least hata watoi wanaweza kaa wako free, like wako tu sawa. Ni place iko sawa. Alafu ni place at least hadi watoi wanaweza cheza. Sasa kule ulikuwa unafanya hustle hapa na pale. How are you balancing that right now? Mambo ya training na pia kutake care ya kina Champe. Champe by the way ni the youngest brother. Champe. Mwenye anakuitanga mama. So hiyo unaona sasa watoto wamefunga shule. At least sai unaona then brother yangu mkubwa Steve. At least yeye anajuanga ameshazoea kuangalia watoto. So unaona ni mtu nikimwachia mtoto watashinda tu vizuri. Nilikuwa nishazoea hata kumwachia tuseme yako home. Namwachia na wacha nao natoka na alafu naenda kufanya kitu maybe kibarua narudi. Wako sawa. So sasa unaona sasa wamefunga shule. Sasa hii period yenye wamefunga shule watakaa tu na yeye. Then 1 week before shule ifunguliwe tutatafuta msee wa kuangalianga Champe. Yes. Umeshakuwa sasa mtu ana work and unapeana hiyo affairs zifanywe. Ni God. Huyo ni Mungu. Na kuna mtu pale anasema mimi nataka kujua Mungu wa Elizabeth. Wangu mimi mkuja bedha mimi niliwaambia nimeokoka. Kutuambia? Nimeokoka we. Nendanga soul harvester. Okay. So Mungu wako? Mungu wangu ni mkuja mimi. Mungu. Okay. Shopping ya chakula is okay? Iko sawa. Yes. Last time ulikuwa TikTok pia walikusaidia because I remember walikuwa wameleta some packets of unga. Yes. Pia TikTok wamenisaidia hadi saa hii. Kuna watu wananipigia simu wakiniambia wameona story TikTok. Wanani support financially kabisa vizuri. Let's talk about these calls bana. Ni mingi hadi saa hii tukiingia nimepata nimecount about 12 since. Yes, na bado akiwa wamenipigia simu. What are they telling you? Wengine wananipigia tu wanauliza kaa ndo namba ya M-Pesa. Wengine wananipigia kunijulia hali. Na pia kuna wengine wananisumbua. Watu wenye wanasumbua Elizabeth bana. Elizabeth is very diligent. Mwacha kumsumbua. Akona kazi iko mbele yake. We did not bring her here ndio asumbuliwe. It's for everyone, collective effort and support ya kumsaidia kufanya hii kazi ambayo iko mbele yake. And in case you don't understand what we are talking about, wewe andika tu Elizabeth Nzisa. Tuko utapata story yenye tulifanya ya kwanza. Or better still tutakuwekea link hapa ndio uweze kucompare that time and now. How happy are you? Okay, let me not ask how happy you are. How are you feeling? How is Elizabeth? I'm happy. Aki mimi hata sasa nasikia hivyo. Yes. Relieved. Yes. Nasikia tu fit. So una feel uko na familia like you have now brothers, sisters, a mother. Kwanza Aki Rose. Nampenda tu. Yes. Ningesema tunampenda lakini tutakutana na yeye. Mimi nampenda because sana. She has also played a significant role ku make hii transformation ikuwe realized, yani watu pia waone a different Elizabeth. We are also happy and we appreciate her efforts as well. Yes. So now nataka uongeleshe watu kadhaa. Teacher Purity, director
kumbusha jina. Mary Nyamai. Yes, Mary Nyamai. Yes. So Teacher Purity, director, wamekuwa support system yangu bigi sana. Wamekuwa wakinisaidia. Sinimwambiwa teacher Madam Mary amesomesha Steve grade 9, amesomesha Inju. So mimi Mungu tu awabariki kabisa, msiwahi kosa kabisa. Haya, now talk to India camera yako. Talk to everyone who contributed something or called you for a word of encouragement. Maneno yako kutoka kwako to them ni gani? So yoyote mwenye alinipigia simu ama alinisupport in any way, Mungu awabariki sana. I appreciate that a lot. Sijui hata ningekuwa wapi saa hii King'ori. Wamenisaidia sana. Nakwambia wengine walikuwa wananipigia hadi kuomba na mimi. Kwanza hiyo ilikuwa inanifurahisha sana. Liza madam alinipigia. Tuliomba karibu 30 minutes na yeye. Nilifeel tu poa sana. Mungu awabariki kabisa sana. Yes. And now to Rose. Hey, Rose mimi nampenda tu sana, kitu ya kwanza acha nimkumbushe. Nampenda sana and thank you very much. Anani train, ananipea kazi. That's a lot. Ni kazi gani? Okay, I'm the brand ambassador wa Rubiela Beauty. Tuta update tu. Msijali. Stay tuned. Thank you. I think they got the right ambassador because unaona hata wakati ule, in as much as tulikuwa it was not a very good situation. Walikuwa nasema, Elizabeth is very beautiful. Thank you. So now you can imagine we've gotten that touch of makeup by Rose. You're looking elegant. Thank you very much. Match imeisha. But it's okay. It's finally my birthday. Here we are. Say no more. Happy birthday. Watakuimbia. Ni 9th of April. 9th of April. Mfanya kitu bana kwa Nzisa. Yes. Before Bazu, before we sat down for that conversation, maisha ilikuwa inakukaliaje in future? Then wejua hata mimi sikuwa nafikirianga hapo mbele. Nilikuwa nafikiria tu hapa kwenye niko. Problems. Chakula watoto watakulaje? Sikuwa nafikiria hata kitu kingine. Nilikuwa nafikiria tu vile watoto watavaa. Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu sana. How are you managing? Haikuwa rahisi King'ori. Juu unapiga hesabu ya ndio watoto watatu. Enjo anafaa nakula, Steve anafaa nakula, Godi anafaa nakula. Aula ati like mtu anakusupport like ka family member or something. Hakuna kabisa. Ni wewe ile pesa yenye unapata pale shule, ujue vile utajipanga. Ufanye mambo yako, watoto wakule pampers. Sijui Steve ameitishwa nini sijui shule. Ilikuwa tu ngumu. You became a mother too early. Too early. Ilikuwa ngumu, lakini nilikuwa nampanga daily. Naambia Kimungu. Unaona tu. Nilikuwa nimejitoleanga kabisa. Chenye itafanyika ifanyike. Na I think hukutuambia last time ulikuwa umetafuta usaidizi mpaka kwa nimekumbuka. Nilikuwa nimezungukanga. Unaona hata nikipelekanga, si unakumbuka nikisema nilipelekanga Enjo public school kwanza, ndo nikaenda nikaongea na teacher wake na Steve. Niliendanga hadi kwa chief. Kuongea na chief akaniambia kazi ikipatikana, kwanza niliendanga kwa chief then nikaenda kwa assistant wake. Kazi ikipatikana tutakupea, nikaandika nini hapo, majina zangu, namba, nikawaachia. Nikaenda kwa assistant chief. Akaniambia kazi ikipatikana tutakuitia. Hivyo ndo mambo ilishanga. Nikaenda kwa MCA. Akanipea namba. Kupiga line busy. Kachananga nayo. Ama ndio maana wakati nilikupigia simu you are not very sure kama tutakuja. Ukweli. Juu mimi nilikuwa nimengojanga hao watu haki. Hiyo time nakwambia kilikuwa kimeniramba. Hata sikuwa nimehamianga hapo kwa madam. Nilikuwa nimehamianga place fulani na huko tu hapo tu hiyo area inaitwa Palace. Kon kunari. Paya sana. Huko nilikuwa nanunuanga hadi food. Napata imeibiwa. Imagine. Wananibia nilikuwa nasikianga vibaya. Naacha food, nimenunua maybe nimeenda nimefanya huko vibarua, nimenunua unga 2, mchele kilo 2, sukari. Unaona?
Nikikuja hakuna. Zishaenda. Sasa hii haiwezi happen hapa. Aya, hapana. Hapa pako sawa. Security iko sawa. Hakuna mtu anashughulika na mambo ya mtu. You must lock the gate. Yes. Ikingori kije nilikuwa nagonga mchele. It's not funny lakini walikuwa wananijenga mchele, wanaiba viatu, wanaiba nguo. Okay, ni place. Shida zenye unapitia. Wanajua wote. Ni watu wana huruma. Walikuwa wanajua. Walikuwa wanajua di babangu. Na bado wanakutenda hivyo. Walikuwa wananitenda hadi nguo unacheza. Ukianika nguo unazichunga. Usipo? Si unaekewa vizuri. Kwa na huruma. So kila mtu na maisha yake huko. Alafu ni place ilikuwa tu mbaya, kuna pombe. Nyumba yenyewe vile inakaa very pathetic. Nyumba yenyewe hata milango ukiwa nje unaona ndani. Na hapo ndio ulikuwa na nilikaa hapo mwaka. Mwaka mzima. So let me ask, had you given up by the time nani alikuwa anakuja Bazu? Nilikuwa nimesema ngachini ifanyike sasa. Na wewe jua Bazu alikujanga tu akanipata huko shule akaniambia mambo. Kuja twende tukaenda kwa nyumba akachukua koka clip. Nikatoka nikarudi kwa class, nikarudi huko shule. You didn't know that was. Siku hata najua itaenda hivyo. Hata sikuamini. Kwanza hiyo siku after ameipost after kitu kama 25 minutes hivi ameipost 25 minutes ago. Sijui nini hata sikumbukangi jina, akanitumianga 1800. Hiyo siku hata sikuwa na hata bob. Really? Hata tuko tumepikanga we jua. Na sasa ni kitu saa ngapi? Saa 3 usiku. Sikuwa nimepikanga. Kidogo naona dhao. Kidogo 800. Ukaendea sapa haraka mbio mbaya. Hiyo siku hata sikuwa nimepikanga ukweli. Nilikuwa tu nimetulianga hapa. Alafu hiyo siku kulikuwa kumenyesha. Ilibidi nimetoka tu na hiyo mvua. Hiyo mvua ilikuwa mvua ya baraka. Hiyo ilikuwa ya baraka. Nikatokanga nikaendea sapa. Nakuja nikapika. Okay, were you to sleep hungry that night? Imagine nilikuwa tu nilale. Ndio sasa ningefanya. Okay, enjoy na champe. Unajua ni watu wakupikia ugali haraka na maziwa wameshalala. Sasa nilikuwa mimi na Steve. Sisi tulikuwa hata tushazoea. Ndio sasa tutafanya. Mlikuwa mmezoea kulala nje. Kulala hivyo unalala. Ndio sasa utafanya si mara moja ama mara mbili. Ama mara 3, mara mingi. Unaona okay, Steve na Angel, Champe na Angel, au unajua utawapikia ugali haraka, ununue maziwa ambao uwape wakule walale watakuwa sawa hao. Juu Champe si mtu anaweza lala njati. Lakini kuna time ulikuwa unapata maybe amelala kitu saa 10 mchana hivi. Atalala hadi kesho yake. Juu sasa tutapiga kelele amke, juu akiamka atakula. Ilikuwa ngumu hiyo design. It was tough. Si mchezo. So ukaendea sapa yenu sasa na Steve. Tukapika. Kidogo Bazu akakuja. I think hiyo siku ndo tuliingia. The following day akakuja tukaingianga live. Hapo sasa ndo tukapelekanga. Hadi kwa hiyo live tukapelekanga Champe huo. Sikuwa nasikia poa. Sikuwa nina pesa ya dawa. Sikuwa nimembayanga hata dawa. Mtoto anakohoa hadi It was that bad. It was that bad. Sasa hiyo sina pesa hata ya kumbai hata hizo dawa. Unashinda sasa utaanza wapi? Yes, hiyo usiku hiyo live tulimpelekanga brother Andrew akapewa madawa tukarudi tukaendelea na live. At least watu walitusupport hapo. Interesting. So, hata au kutuambia hayo unatuambia that time. Tuliendanga si usiku. Usiku tukiwa live na mtoto. Sasa kunanyesha. Hiyo wiki tulikuwa tunaingia live. Kulikuwa kunanyesha deadly. Kulikuwa kunanyesha daily na ni mvua heavy. So tulimpelekanga tu na hiyo mvua hadi brother Andrew akaenda akatibiwa tukarudi live. At least watu wakatusupport.
now umetuambia that time you're just thinking around. Sasa hii future namna gani? Acha kwanza, kitu ya kwanza niliongea na Rose. Nilifunguka, at least nasema alinisaidia mahali, at least nikaona at least nikaona mbele, at least naona at least tutakuwa mahali. Nikiendelea tu hivi pole, unajua kila kitu ni step by step. Pole pole tu tutakuwa tu mahali siku moja. Na Nzisa, pia kwa comments niliona watu wakisema ati sasa babako atarudi. Tangu tuweke story amekupigia ama anyone from your family has reached out? Okay. The dad haja reach out, tujaongea, hajatupigia, maybe hivyo vile hiyo story imeenea, imetrend, tujaongea na yeye, tujaonana, tujaongea like tujaongea. Okay. But sasa kuna family members walinipigia simu. Wakaniambia tumekuona kwa Tuko, ati sisi ukisema sisi ni watu wabaya. Ukweli, unaona, kusema ukweli kabisa, unaona hawa watu kutoka mama yetu hapasi. Wajai tuangalia, wajai tupigia simu, hata hivi kuongea naona simu, tujai ongea. Hawajui hata kwenye tunaishi, hawajui vile tunaishi. Walisikianga baba yetu alienda, hakuna mtu alirespond. Sasa wakanitext, wakaniambia kama sisi ni watu wabaya, acha tukue wabaya, hadi wakanipigia simu. So mimi nilikuwa nimesema ngata mimi nenda kwa at least poa ndaenda ni cement nini ya mamangu. Hiyo resting place. Nitengeneze tu vizuri. Mimi sikujua itaniletea maneno. Walinipigia wakaniambia huku si kwenyu, usoi kanyanga huku ni kwetu. Sasa hauna kwenu? Sina. Ati mama we jua, waliniambia mlifanya makosa sana kuziko mama yenyu hapa. Imagine. Okay, what was their suggestion? Walikuwa nataka apumzishwe wapi? Sijui. Mimi nikauliza sasa tungefanya nini? Si wenyewe hiyo time kwanza tukua na do. Kitu ya kwanza. Kwanza hao watu walituhangaisha sana kabla tuzike mama yangu. Okay, hakukaa sana mochari, lakini walituhangaisha sana. Wako wanafaa kufanya hivyo. Walituweka mara sijui wanasema anafaa kuziko huku, mara anafaa kuziko huku. Finally tukasema ataziko wapi? Na huku ushago, okay, walikuwa wamezoea, wanafanyanga kuna kuanga na chama. So msee kipass, hiyo chama ndio inasimamia kitu. Wewe jua kuna kitu walisimamianga. Unaona hata mazishi ya mamangu, hakukuwa na picha, hakukuwa na tent, hakukuwa na anything. Juu ya watu family members sasa wananipigia, wananiambia ati nisiwe kanyanga huko ni kwao, si kwetu. Na wao ni watu wabaya. Imagine. Sasa wewe kwenu ni wapi? Sijui. Hapo ndio mmefikishana. Hapo. Imagine ananipigia na niambia mlifanya makosa sana kuzika mama yenu. Tulikuwa tumzike wapi? King'ori. Pole. Imagine, na ni family members. Mwingine amenipigia ako Tanzania, ananitetesha, ananiambia vile unakumbuka vile tulikutoa na mama yako, sijui kuna time tulikuwa tunaishingi bado Ruiru na mama yangu. Ati unakumbuka vile nimewatoa mbali wewe na mama yako, sijui niliwapeleka sijui wapi. Ananitetesha ati jua ameniona kwa Tuko. Au ni watoto wako, kama unaona kama angekuwa ananisaidia, angeniona kwa Tuko. Exactly. Si ndio? Ukweli uongo. Wangekuwa wananisaidia, kulipa. Sasa unajua alikuwa ananiambia nini? Ati tutoke hapa twende Tanzania. Tuishingi yako Tanzania. Tuishi na yeye Tanzania. Usijaribu. Siwezi jaribu. Sasa hiyo ndio alikuwa ananiteteshanga ati mimi nilikataa kusaidika. Usaidizi yenyewe alikuwa ananipea ni mimi nitoke hapa niende Tanzania. Hiyo ndio usaidizi alikuwa ananipea. Na wako kusaidia kulea mtoto wakiwa mchanga? Hakuna. Nakwambia hakuna mtu alikuwa. I was alone. Peke yangu na huyo baba mwenye alienda. Hivyo. Nimekuwa na champe kutoka hiyo day one. Hata sijui kama hata sasa hiyo wanaweza jua champe. Hata sidhani kama wamemuona. Hata juu hiyo siku ya mazishi hakuna mtu aliona champe. Kuna. Na washa wa dizon wakasema nyinyi si wa huko. Wameshatuambia nyinyi. Wameoga mikono. Wametunao. Lakini mimi niliwaambia Mungu ana deal na nyinyi properly. Hii familia kubwa ya Tuko hivi unaona kama unaweza kosa nini pahali pa kuishi. That's very bad. Imagine ananiambia mlifanya makosa kuziko mama yenu hapa. Pole. Imagine. Pole. Family members. Wengine wananipigia simu hata sijawahi waona hivi. Mwingine hata alini video call. Kazini yangu.
Kani video call. Hata sijiona simu yake. Mimi nampigianga simu ashiki. Walikuwa na namba yako before? Kuna mtu ana namba yangu. Kwanza wao kazini yangu. Anaishi tu hapa around. Hakuwa anakupigia. Hata kuonana. Hata ni wale tu ku view tu status. Katumesonga. Imagine. Na mamangu amemlea. Akinibaia kiatu anambaia. Sasa at least akopoa poa hata simu ashikangi. Imagine. But see God. Ni Mungu. See God. God alikam through. Thank you. All right, thank you very much. Okay. I think it's a nice update. Niongee na Rose a few minutes pia. Okay. I represent wale wote ambao wamekusupport from the time uliachwa na mtoto. Mpaka saizi na wale wengine wanakuja because this is not the end. Yes. It's just the beginning. Lakini ni kwa sababu ya roho yako, your kindness and your selflessness. Hiyo ndio imefanya watu wakaguswa and they have now come to support you. Thank you very much. Na wewe usiwaangushe. Kuangusha na siwezi waangusha. Welcome to Tuko family. Thank you. Yes. You're now part of us. Thank you very much. Yes. Yes. Thank you so much for sparing some time to be with us. It's a pleasure. As we have this conversation about Elizabeth and the progress she has made. We were saying how we wrote about a woman. A woman by the name Rose. Now we finally have the pleasure of having you on set. So who is this? I want to use that one. Who is this lady called Rose? This lady called Rose. Yes. So for me, I think people know me by my first brand, Makeup by Rose. Yes. I have 4 brands now, but people still call me Makeup by Rose because I started with makeup. I still do makeup. I still run a makeup school. I actually ran the first makeup school in Kenya. But now because that's the first brand yenye nilijiuza nayo, so that's what people know me. So for me, I'm everything beauty. And my slogan is beauty with a difference. So I try not to only make money using beauty. I also use it to impact the society positively, and also especially for women to make a difference and all that. Yeah. So this is Interview by Kingori, interviewing Makeup by Rose. We also try to make an impact. Yes, that yes. is why. No, you guys do. You actually do. Ningempata aje. Sasa, that's why I want us to start. How did you know about the story of Elizabeth Nzisa? Is it somebody who sent you a link, or how did you know? So first, I know Tuko. Thank you. Because of one of your people. Yes. And then also, so you guys are actually doing an amazing job because of the stories. Now, the way people fight you all the time, but you do a lot of good. Thank you. So I came into the office one day, and then my PA was like, Rose, have you heard about the story of this girl called Nzisa? So I trusted it because it was on Tuko. So I was like, where do I find it? I went to Tuko, nikaipata on YouTube, and then I listened. I actually didn't listen all the way because my heart broke in between. Nilisikia for 15 minutes, and then I put up a post with a screenshot and then said I need to find her. And the reason I did that because I kind of like saw myself in her. Okay, I haven't sijawachwa na watoto nikikuwa mdogo hivyo, but at around that age I went through hell. And I know, number one, I was really scared of, because kila mtu alikuwa amepatiana namba yake. It was a bad thing and a good thing at the same time, because angepata hiyo help. But then again, kuna predators. When I saw, like when I put up the post, almost every comment, because me, I didn't listen through all through the interview. Nifike mpaka mwisho nijue she gave the number, so niliachia katikati. So when I put it up, I had no idea. So kuweka, I realized everyone was giving the number. Everyone had the number. Alafu wengine mpaka wanaanza kuambiana her exact location. So for me, I got scared a little bit. Because, you know, like I put myself in her shoes, a girl that young. Number one, when you're going through issues like that, which I have gone through some issues myself, you realize kuna kuanga na desperation. That desperation is dangerous. The desperation can either push you to kind of like work hard, but ukikuwa na hiyo situation, she's not able to leave the house because she has a 2-year-old. She has no job. She has no education. So if someone comes, let's say if a man out of nowhere comes and says, I will give you this and this if you do this and this, unajua ni rahisi sana kuingia box. So that really scared me. So when I put up the post, I just wanted to kind of like rescue her. I saw everyone was saying, I knew people were sending her money, but then like that wasn't even the issue. I just wanted to give her, to show her light.
Because unajua unaweza mpatia pesa ni sawa wakule nini, but si forever, itafika mahali ita stop. And then what does the future hold for Elizabeth? So after speaking to her, I realized amemaliza mpaka I think grade 8 Agenda High School. So hapo sasa kuna kizuizi. So hata jobs, which jobs can she get? Ataanza ku get jobs kama zenye alikuwa anafanya, like in the school that she was. I realized alikuwa anapatiwa nyumba, which was really grateful. I actually spoke to the lady, and then I realized that she was washing the school. So no, that's kind of like the only thing she could do for now, because she had no training. So for me, it's like what's in my hands. That's make up by rules. So I actually immediately, within like a couple of hours, I had a complete plan for Elizabeth, which I have. Hata vitu zingine hata yeye mwenyewe ajui. We thank God that at least there is a plan, there is a roadmap towards her success and raising her siblings. I think we'll sit down with you for a longer time tuambie hiyo situation ulijiona in another interview, so that now that one will be about your story. Then you met her. Yes. So when I met her, number one, I realized, you know, what was your first impression of her? She's such a pretty girl. Alafu kakona roho safi. And then from the way she speaks, I could tell ni kasichana kako street. That's a good thing and a bad thing at the same time. And again, I'm looking at my own story. So when I spoke to her, she's a girl who's ni kama chuma. Like it's very hard to break her. But then I realized the phone calls were kind of like confusing her. She was getting so many, hata mimi mwenyewe sipigi yangu simu mingi hivyo. Wanaume wanampigia. So those ones, like I brought her to my house so I could hear anaeka zingine voice. Like on speaker nasikia, wanaume si wanaweza kuna kikundi ya wanaume yenye inanga huruma. It's kind of like they saw the kind of like vulnerable position she was in, so they were trying to take advantage. And then you know, Elizabeth is young. She's just turning, actually we decided, because her birthday is on I think 9th, my son's birthday is tomorrow, so we decided tutazi combine tuzifanye pamoja. So like for me, Elizabeth doesn't have a mother. She doesn't have a mother figure. The only closer thing she had is those ladies. So actually, even before I took her from that place and brought her here, I spoke to them and explained to them, because najua wanijui. So they needed to know who I was, and they wamesha kuja mpaka makeup by Rose and all that. And also I needed to show them it's not like I'm not appreciating what they did. I'm not looking down on the help that they gave her. It's only that when I look at Elizabeth, I see bigger things. So like when I saw the children, it broke my heart, because I knew watu hawelewi. Hata sisi wenye tunajiweza, watoto kufunga. Children, watoto wanakuweka kifuli kabisa. So like someone like Champe, unless he's like huko 10, that's the only time she'll get the relief. So that's why I decided to get a nanny for her. So actually the nanny will come like a week before. Elizabeth spoke to me. She's like, because nani ameshazoana na watoto, wacha kae na wao. And then after the nanny spoke to me, akanambia wacha watoto wafunge, ajipange ndio akuje. So when I saw her, I was just trying to put myself in that situation. Najiuliza msichana what will be as in mwisho itakuwa nini? Unajua mwisho, like in my thinking I was like, mwanaume atakuja amwambie kuwa bibi yangu ni kuchukua na watoto. Do you know she will think about it? And I wouldn't blame her, because of the situation she was in was bad. Hata angeenda, even if this girl went and made a mistake huko nje, but I'm so glad she never got pregnant. Like that's the one thing I told her. Usijaribu kushika mimba sahi, tutakosana, because itakufungia kila kitu. So like for me, when I look at her, like she was worried about the school and everything. There's like a school just across here, and then the brother, you know, he's in form 2, I think, grade 10, Steve. So we decided also to tamtaftia, because from Dandora to Umoja, it's a little bit far. So we decided we're going to find ikwe within the area. Alafu msichana wa kazi akikuwa hapa, Nzisa, she's going through the training. She's training on makeup, skincare, everything. And then also I'm teaching her on business. My products are also in other countries. So I want to actually get her passport. I want her to travel with me kiasi. Nataka kukafunza. What I want to teach her, you know, when people hear makeup, people think makeup is superficial. Makeup is a real business. People in the, not even makeup, beauty in the beauty entrepreneurs in the beauty space are making more money than doctors. So sasa, like I saw some comments, people saying,
Like actually people are bashing me. Some people are bashing me, but for me I've been in social media for a long time, so hizo vitu hazinijalishi. Watu wanasema instead of you know giving her a job, peleke shule. So this is the thinking, Ori. Ni watu wangapi wako na degree na wana job? Nona. But how many people? Yeah. So exactly. So for her, we are looking at the situation right now. Pesa. So msichana anatengeneza pesa aje. I give her a skill. I teach her everything I know. I'm also mentoring her. Nashindanga nikimsomea daily. Sifanyi naeka down. So we've put together rules zenye hawezi cross. You know she's used to being alone. So it's going to take time to change. So the one thing I'm trying to show her is you're not alone. Like the other day she amepigiwa simu. So you see, because she's alone, something she's not able to sort. One of my girls Tuko makeup by Rose anakuja ananiambia, Liz akona stress, kuna mtu anamsumbua kwa simu. So I call Liz, she was afraid to come and tell me. Namwambia nini? Ilikuwa tu ni mtu wa boda. So alikosana na mtu wa boda akamtumia message akamwambia nakuitia polisi. She was panicking all the time. So you see, before she didn't have anyone like that. So I took over, spoke to the guy and sorted the issue. So before she was alone, she's dealing with 1,000,001 things, this young tiny girl. So right now she has a family, she has a support system. Erungena venye alihamishwa Kingori, watu walikuwa wanashindwa mtoto ni wa nani. Tulimuhamisha hapa, we were like so many people at Liza kwa najua watu wametokea wapi. Tukapanga nyumba, everything, she was sorted. She's not used to that. You know, like what I'm trying to show her, she doesn't have to do it alone. And even the kids, I want the kids to feel safe. I want her to know if there's an issue, she can always come to me as a mother. And I will take care of it. Awesome. Yes. Awesome. Kwanza that one, the mother figure, she really needs it because, as you say, it was a burden that she was carrying alone. And that's what touched many people's hearts. So now that you're representing them, the larger community that has also supported, because everybody is supporting where they can. What would you tell your fellow supporters? So I would really appreciate them. I have seen, we speak with Elizabeth a lot. Like I said, she's still young. Sometimes she doesn't know what to say, what to do. They are really, like there's a day she got a phone call from Dubai. By a Kenyan lady. And the lady was encouraging her and promised her, by this time I'm sending this money. And then the way she spoke to her, as in public, uzuru wa Kenya wako true. Kenyans are very good people, by the way. People don't understand that. The way people came through for this girl, it's in a way I've never seen. So I'm so glad you and the other guy, Bazu, the story that you did actually changed her life. Because I could not have found her. The other people could not have known. Because imagine for those many years she has been around. So actually it was like that. Like akaanza kuona future. Unaona? So I'm really grateful to all of you out there, even the people calling to encourage her, to pray with her, the people just calling to tell her she will be okay, and it's just thank you and continue like that. Please talk to us about her ambassadorial role. Yes. Yeah, so sasa I have this brand called Rubiela Beauty. Rubiela Beauty is the one that produces both the skincare and makeup products. So actually before Nzisa came, I was just on the nini of putting up a post looking for an ambassador. Really? So she fell in my hands the right time. The stars aligned. So when I looked at her face, at her bare face, Nzisa is just a natural beauty. Like artists, I need kujaribu sana. So when I saw her, I was like, you know, instead of me giving this to someone else, wacha ianguke kwa nini, and she'll be making very good money on top of the salary. Wow. She's getting like a 1-year contract. So unaona, like nilikuwa namwambia nataka tujipange. What I want for this girl and for this family, I don't want them to ever lack a day in their life. Now with me by her corner and with the makeup by Rose or whatever family, Nzisa hata wailalanja, hata waikosa rent, watoto wataikosa school fees. So I just nataka kumtolea mzigo, she just becomes a girl. Okay, but we also encourage people that this is not the end of her requiring or needing support. Oh, of course. Yes. Tuendele too, as in now what we did, I didn't mention. Remember that when I told you she was getting very scary phone calls that really actually pissed me off. So I told her the next day, one of my girls took her. We changed the line, but we still maintained the other line. So nikamwambia,
This one, it's like so that way, this is a personal line. Yes. You give to the people close to you. Yes. That way, when you're working, hii ingine eka kando, si utapata missed call na messages. Yes. And then instead of even picking, ukiona mtu anakusumbua, mwambie kindly text ndio ujue if the person is serious or not. Of course, hatuwezi tupa hii line because ndio imeshapatia na all over media. So please, aki watu wasiache. Watu wasiache cause the kids are still small. We are still working on this. Unaona tunataka wasome wamalize champe hata hajaanza shule. You know anaanza at 4, we still have 2 years. I also need the support. I also have my own children, but what I've done is I've taken her. She still has Nzisa. Let's say for example, hata leo tukashindwa kulipa hii rent hapa. I have a home she can come to. Wow. Yeah. Thank you very much. We appreciate you Asante. And everybody else who came through for Elizabeth. That is why we do these stories, not just for views. And I also need to explain that it would have been a choice that we have our own pay bill as Tuko. Then I understand. Then we give to, but you didn't do the guest. I'm saying it would have been a choice, but we don't do that. We want to connect the need to the support system because sometimes it can be misinterpreted. And people misunderstand our role. We highlight a need, then the support connects to the need because today it will be flawless. But tomorrow somebody else may think or assume that we've gotten $1 million bob and then give her like peanuts. 10,000. I understand. So that is why we do that. But the idea of having a personal line and now this one has the support line, that is a great idea. It's a brilliant idea. So we appreciate everyone who brought a packet of unga, who sent their money. You clearly saw she needs that support. So thank you so much. That is why we do these stories, to make an impact to the lives of the people who watch us and people whom we feature. Thank you so much, Rose. Thank you, Kingori. We hope to connect sometime later. We also hear your story. Awesome. Story. Awesome, asante. Thank you. Thank you for having me. Tuko family, that is the update you've been asking for. Can you now recognize Nzisa? It is because of support of a people like you. Thank you so much. My name is Kingori Wangeshi. Until next time, God bless.